am here at Mosiantunya Chinotimba Victoria Falls, a place that symbolizes the greatness of Zimbabwe, a country that was once known as the jewel of Africa, with the best education system on the continent. I have come back to a country that raised me, educated me, a country that made me who I am today. After suffering years of conflict and turmoil, I am here to find out what the future holds for the children of Zimbabwe. Moyo wangu ulikuwa kurwadziwa. Sikuita mabonzo andibyako. Ndakatanga kuchera mabonzo pandakaregera kuenda kuchikoro. My life is a sad life. Ndatanga tasongoride ne 8 years. Ndakauya kuno. Ndokurwara nemtsipa plus dzangu adzinzwe. Ndotsvalogola kuti mangu agona kusara wega nendikufa. My name is Xoliswa Sithole. I am a South African. But to escape apartheid and give me a proper education, my mother brought me to Zimbabwe as a child. 30 years on, the ruling party, ZANU-PF, has given me permission to make a film about my childhood. But now I am back here. I can't ignore the terrible suffering of the present generation of Zimbabwe's children. So I am using my permit to make this film as well. If the authorities find out what we are really doing, then we will be arrested and at best deported. But I can no longer stand by in silence and watch the destruction of the nation that created me. In a northern suburb of the capital, Harare, Grace lives with her sister Michelle and her father Joseph. When I was their age, education was everything. But life is so much harder for these girls. School fees. Wese asina ubhadhara anje nonotora mari kana usina haudzoke kunoko unzoka kana une mari yacho. School fees yedu inoita if $10 per term. Mari inobhadharwa nababa $30. Wakati kana ndaona mari ndichakubhadhara. With 95% unemployment in this area and the economy in shreds, the only way for the family to earn enough to eat, let alone pay school fees, is for the girls to help their father scour rubbish tips for bottles. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. From these bottles is a dollar. On these ones, when they are 30, we get $1. And on these ones, when they are 10 of them, you get $1. How long does it take you to collect them? Maybe 2-3 days. Joseph has been looking after the girls on his own since their mother left. She went to Malawi 4 years ago. Hyperinflation in Zimbabwe reached 231 million%,
in 2008, forcing the government to abandon the Zimbabwean dollar in April last year. Most people now use the US dollar, but there are hardly any coins in circulation and few single dollar bills, making it very hard to buy and sell. Mangana. It's 30 for $1. Please. Let's go. With such a shortage of dollars, people also use South African rands. Grace and her family will be able to eat tonight because they found someone with rands willing to buy their containers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 18, 19, 20. 24, 5 rand. 5 rand, around 40 pence, will buy the family just enough vegetables for one meal. Just a few years ago, Joseph was a successful exporter of wire and bead figures. But when the economy started to collapse, the bottom fell out of the export market. Most people who used to buy our wires were the tourists and the foreigners, you see. They had better prices, you see, than the local people. See, when this land issue started, our people started taking the farms and all the whites were going out. They were leaving the place. And those who were giving us the orders, they never sent us orders. They stopped giving us some orders. When tourists are flowing into the countries, we had a lot of time. Fortunately for Grace and Michelle, their father had invested in a small family business before the orders dried up. So for a while, there was still enough money for the girls to go to school. Tangatine tuck shop tichitengesa zvakawanda, tichitengesa bhutsu, mapleti, makapu, makamu nemabhuku. Tuck shop yedu yakapazwa netsunami. Payakangopazwa zvinhu zvakabva zvangooma ipapo. The cleanup, known as Operation Murambachina, literally translates as drive out the filth. In 2005, the government claimed to be clearing slums to improve housing. But the opposition party, the Movement for Democratic Change, claimed Mugabe was trying to eradicate its supporters. Even 4 years on, Joseph is still haunted by the memories and fearful of saying anything that might get him in trouble with the authorities. I don't think I'm very free to say something about the government. Yes, I'm afraid to talk something about the government. Joseph is being very brave talking to me at all. Zimbabwe is a police state. But it wasn't always like this. The country gained independence from Britain in 1980. As a teenager growing up here, we regarded our new president as our liberator. In 2005, when I was seeking permission to make the film about my childhood, I attended a press conference marking Robert Mugabe's 25th year in power. Are you frightened? They don't bite.
That is a story. Yeah. Makadi. But tiripo makadi oshe. Ndedu tese. No, it's just. I just wanted to say hello. She wants to say hello to Oh, I thought you wanted some. Asin rungoto zvangu Makorokoto zvako. Okay, bye. Thanks a lot. Ndakafundiswa nezano ndakakura kunoku ndakaenda kuchikoro kunoku ndakaenda kuchikoro naye kuuniversity. Ndakaenda kuedza kurusunzwe nguva yehondo ndikaenda kuchitsere kumbare kwesoko. I'm Edson Sitwale's niece. Oh, I see. Yeah, the late Edson Sitwale. Oh, I see. Yeah, so I'm doing a documentary called Return to Zimbabwe. Okay. Celebrating a country that created who I am. Yeah. Going back to a country which gave me refuge, a home. Yes. And exploring many other things. That's good. You are doing some good work for us. Okay. And I would love to still talk with you. Sure. Why not? Okay, I great. didn't know. No, all the best. Thanks a lot. No, all the best. Thanks a lot. We are very happy. Thank you very much, sir. Less than 2 months later, Operation Drive Out the Filth began. My feelings about the film that I wanted to make changed irrevocably. The UN estimates that the homes of at least 700,000 Zimbabweans were destroyed, and up to half of the victims were children. With nowhere to go, squatter camps soon started to appear on the outskirts of the cities. With no running water, electricity, or sewage, life here is hard. Esther lives with her mother and baby sister Tino in what is barely more than a tent. The AIDS virus killed her father and is now killing her mother. Esther is also HIV positive, but with her mother's health failing, Esther is now the main carer in the family. Esther, anturuzati mwana asikudya. Oisa kapoto kadiki-diki. Ombikira porridge. Toita kumumwisa. Kuti atombowane simba nekuti akasadya awane simba. Mazuva atomborara asisina kudya. Ndokurwara nemutsipa plus nzeve dzangu adzinzwe. Ndinotya ndogona kuti mama angu agona kusara wega neni ndigofa. Kuti mama angu agona kusara wega naTino. Nondineta chengeta mwana. Nakusenda kamoka. Ndombisa napwene. Ndopeta magumbese ndontsvaira ndokoroba. Ndozotsvaira yadi. Ndosikana plate. Ndozowacha zvinhu zvemwana. Kana mama uziitira tsvina. Ndonengoitira magumbese. Ndogadzira. Sanhasi. Amai ndapukuta pamhiri pano. Ndapukuta mumakumbo. Zinorasa bhaketi rinenge rine tsvina. Tsvina inondinhuhwira. 1 in 7 adults in Zimbabwe has HIV. Life expectancy here has dropped by more than 20 years since I was a girl. It's now one of the lowest in the world. Sakaoma mwana mudiki akadai kuita basa rakaoma. Harisi basa rinoitwa nemwana mudiki akaita sewe mwana wangu. Sichanaka hazvo, Mwari dai andikomborera ndapora. Ndakuchengetaiwo sezvamuri kundiita. Amai kana achirwara ndoatyira.
ndatonzwa kurwadziwa yekuti moyo wangu unenge wauda kuchema nochichema musodzi wangu unongozara maziso ngonyarara kuti wangona kufa tigosara tega kasi ndakatara kuti akangofa topinda tese mkuwa. The burden of caring sits heavy on Esther's tiny shoulders. So I'm surprised to learn that she has a teenage sister. Yvette is 16, but abandoned the family for a life on the streets. Arapise mama ndisachipata ndibatsiraita basi. I want to talk to some of the children who live on the streets of Harare, but we have to be very careful filming the city. I have permission only to make a film about my childhood, and we will be in trouble if we are caught doing anything more. After 13-year-old Robert watched his mother die, he decided that coming to Harare might give him a better chance in life. Asina machira vanenge chando vanofuga masaga chavanenge une chato chaipo penguti kana wakaona pako pekugara nepekuwata uswera uchitsvaga namari ndasingambogoni kukumbira munhu saka zvaitongondiremerawo kuti ndikumbire munhu. Taenda pamarobhotsi okumbira mari topinwa totenga chikafu. Imba ndakaya munositi ndakangwari panichaona munhu achandibatsira. Ndinosiyawo nazvo ngokugara nevamwe simogara varungoita. Once a week, Robert goes to a storm drain near the railway station to wash his clothes with some of the other street children. Mapurisa ndingavamwe mubatwa muborowa ndikaona vari kure ndobva ndanguvatiza pamwe dzimwe nguva tombotoitakageza dzimwe nguva mombosiyiwa vanongokusiyayo. I was shocked when another street child, 12-year-old Morgan, alleged that some police use street children as unpaid labor. Anenge achingonakidzwa zvavo nyange ukanzi kune kuda kukohwewa kupurazi remapurisa vanongoti tora vanotikohwesa patisingadyi tongodya ka1 per day. Mazuva ese unoita wiki tiko chingodya ka1 per day. Vanoti chibage kana chapera vanoti chichienda vanotibvisa nemota yavo nemarori avo kubva vabva nesiko. Mudzengo vanotoendesa kucentral obva vatanga vada kutipa chikafu obva vatanga kutirova nyangwe nepuranga nyangwe nechii vachingotirova. Harassment by the police is a daily occurrence here, but far more feared is the Central Intelligence Organization, whose plainclothes officers can be anywhere. Even if you've got an accreditation card,
you always get pulled over. So wherever you go, you're always feeling like you're watched. People stop you. And the other day, when we were filming, there was a guy who came to me and he said to me, look, I'm part of the CIO. And I felt a bit harassed. If we are cleared, that's okay. But if we are not cleared, then we really have problems. I really know our concern. To say something bad about it. Sure. It's not good to say really image. They are not satisfied with you just giving them the accreditation card. They want to get into the reasons why, where is the film going to be shown, what are the purposes. Hello? You have to tell us how are you doing this? Like okay. What I've said. Yeah. Yeah, because I'm making a film. I have done this for the last 4 years. With more and more children turning to the streets, the truth cannot be suppressed forever, especially as a new generation of Zimbabwe's children is now being born on the streets. Ndakakwanisa 17. Mwana ndakamzvara mustreet. Ndakakwanisa 2 years ndiri mustreet. Mwana anonzi Chantel. Ane 2 months mwana. Imba yangu ika imota yakaita accident hambi nomakore api. Ikasara zvanguwo zvimasimbi chete. Ndobva ndakungurudzirwa nevakomana. Ndobva ndabatanidza kuti musapinde chando. Kana ndotsvaga plastic ndaisa pamusoro kuti musapinde mvura. Kubva gore rakapera ndagara nchigara mushkweshi. Zvakandiomera kuchengeta mwana mustreet. Akarwara mwana. Handina chandokwanisa kuti chikafu chacho kana ndisina anofa nenzara mwana. When I was in my 20s, there were hardly any street children in Harare. This country was the pride of Africa. But in less than a generation, it has changed beyond all recognition. 1 in 12 children here now die before their 5th birthday. Zimbabwe used to have some of the most productive farms in the world, but they were owned by white farmers whose rights were enshrined in the Lancaster House Agreement, signed in London in 1979. After 20 years trying to negotiate a fairer redistribution of land, Mugabe's patience ran out in 2000, and the Land Act was passed. Soon after that, the so-called war veterans began to invade the farms. The invasions continue today. They are often violent. Sometimes the workers are beaten and even killed. Many flee to unoccupied government land for safety. Out of 4,300 white-owned commercial farms operating in 2000, now fewer than 300 remain. Much of Zimbabwe's beautiful and bountiful arable land now grows only weeds. Orbit is an orphan. Like so many children in Zimbabwe, he lost his parents to AIDS. He lives with his grandmother, who used to have a secure job on a white-owned farm. Abereka wangu akafa in 2005. Ndongofunga bereka mbere nodita safu chambofunga maningi. Ndaishanda kumapurazuku basa roforomani. Weso ndaisa. Kukunda futi murume ini ndaiziya kuti vana vangu vese vaishanda papurazi apa ndaishanda. Murungu uyu ndakatogara naye nini kushanda naye basa. Murungu ngari akanaka number 1. Aindibata futi makoma iti tesi narume angu. Vanhu vaiti ndiri mwana womurungu. Asi vakazotsandaniswa. Bisiwa na akara maurovheti.
tende takabuda ukupanda varungu vakaenda vachena. Orbit and his grandmother must now eke out a living from the land. Their only source of income is for Orbit to pan for gold. But this is strictly illegal as the government controls all mineral rights. Ndakadzingwa kuchikoro nemari pakuti ndasina mari yekubhadhara school fees. Ndauya kuno goridhe ndashanda naJona. Shanda ufonga upera kumba imwe ndatenga ho. Pandakadzingwa ndaenda ndodzingwa ndauya kuno goridhe. Ini mari yechikoro ndakubhadhara. Kubuza matesti takunyora wawe. Achatingona mari yechikoro. Goridhe yadweke kaoma. Kaya kuno kudzimangwa 3 days usina mbokwanisa point. Point yacho inenge goridhe. Point yacho unopiwa $2. Kana vhiki yayo inopera sina mbokwana $2. Kaifuridza tenda naye pasikero. Yakaona kuti yakwana point. Tenda kunyamba miri tonotenga chibage. Tozoya kuno kupa ndozowana mari yekunogaisa maindo pandoitawo. Ufo togona kugara 5 days chichi. Days akawanda ndowanzoshandirawo. Wozi kumba kuno kusinawo. Patoti apa tankana kumba ufu kana ndawana ufu kumba ndopa ndotsvaga mari school. Hapana zvokuti rugare rokuti wabeti ndiye wararamisa inini kakati mzee kaenda ndodya 1 per day. Pandosvika kumba ndodya 1 ninge ndadya beans nesadza. Beans zacho dzine poison zvoda kudirwa zvibiswa zvimoto zvacho nezvimakwati zvacho zviri. Wakagumisisa kudya nyama rini? Kudhara sitenda gumira kudya nyama kudhara. Mazuva amwe ndomborara ndisina kudya. Ndongoti hapana zvokuita chikafu chari pane pasina. Amwe vangu unongonzwa kuradzikana toamwe asi kutambura ini chitambura. Chandofunga kutambura because zvacho zvandikuita. Vamwe vanenge vachitamba ndiri kugoridhe. I have made films throughout Africa and I've witnessed poverty, starvation and the ravages of AIDS all over the continent. But the tragedy here is that so recently this country was first world. When I was growing up, we had excellent standards of healthcare, economic growth, and education. It's shocking to see how fast a society can fall apart. Intereso. Ore apo. Ore ba? Apo. Kuna shikiko. Uripo. Ana urimba. Usukona. Ndoko uri. Usumo yo. Ukoyo. Shumuro gadira mwa. Uyo. Nina obedi from tani 2 years tishamwari za. Nina obedi na Jona tinerera tesi tongotamburawo sinerera.
Apa tenda tsagorimbo kuti tiyeshiri. Tinoenda kumakomo. Tikaona urimbo uri muti. Tokwira. Totanga kuita sekusha. Urimbo uchidona pasi. Vamwe vachita sechinonga. Chidona pachinonga vanhu. Mwari muti achita achiriga urimbo. Andichokwira muti. Samvura mchani pe. Yakwana chamara usumuriwo kubika. Iyo ndoti umuwana kwacha kayo. Na obeti. Unakanaka anofunga mushamusha. Tumatacho tsukuda kupwanyika. Jona chama. Kuita siku. Obeta nembiri kugona chikoro. Kuti anokuramba ingotora namba 1 chete. Pandeyo chikoro tomboendibatsira nevamwe. Jona nero fast go. Rushote kumba kanditangira basi ndinda katanga. Uno kwana matema ngani. Korera kanga yakapisa mudunhu rino korera. Toto amwe akatofa nekorera. Ndombofunga tambi yangu akafa hapana zvakuita. Hapana kwandoenda. Manje tinoita sei muriwo nako manje? Titora nenzara. Apa dautenda kushiri. Muzvinetsa kumwenda kushiri musingabata. Nefa nenzara mukati musingabata. Manje dziri kuramba katete sei nzara tinofa kazvedu nenzara. Tinongodya dhaga. Dhaga pano kuti inobata shiri. Kwa unakudya vaya sakadya dhaga uchadoro pachuo. Anakufa. Saka saka mdoti ife ukambura kuti chidya. Kuti ngaite sei? Imi muneje na ndije dhaga. Aini ndinodya. Sasa daunda ushiri. Ngabata kamwe chete matibata shiri. Ni kutobata. Bata hivi. Uzini basa hivi. Iyo shizi wanza kumwa panapa. Simbi kuno dzako ese ndikona kuno. Isusu mutakamboita isu 4 days. Kana kasata kana polisi. Mwana wapembera. Siana obeti wangu una namushiwe na mwana. Ujisira seduku. Ko? Asatwa nyoguru anezi, chiri nywano, chiri shibomwa. Bata shizi rasha. Hino dzinowe. Tubata. Da urumbo cho nywano tu nobata. Ndeva. Let's go for us. Shizi ti. Pamesa hite shuda ni dona. Ndikutsika. Katombotsika pasi. Nzira yakanike kai. Tadzoka. Tataenda. Katsika. Pasi. Pane urimbo kai baba. Pane urimbo. Kabatiwa. Kabatiwa. Good Jason. Isha.
tabatwa 2 days ba yetu kujamba ni papo kwetu ndakafizuka inini nenzara kuda kufa nenzara ini ndakadonera hapo ndakakambaira mwari ane simba ndakakambaira ini kuenda kumajuru chigare chansatu ndadya majuru kuenda kambai kutora kabadza kweni ndakagara pasi majuru aya babuda natochufa kuisa mkarumu ndotora kuye kuchimsoro kuye ndedumura inzara hii yapedza vanhu nzara chaiyo akona kuti ati kolera ikolera zvaine asi kusaichi inzara taneta bati tongoda bana zvokuita tichishingirira pavanokurara zvati tikarekutora chikafu tofa nenzara Back at the squatter camp, Esther has taken a turn for the worse. The little food they had the last time we were here has run out. Poor hygiene and virtual starvation means Esther has become very sick. No, I don't think Hauna nzara. Hapana. Ninganangana tuwaja. Tatachaba. Hanya siapa tahu lah. Akangotanga kuri kuchayeko apa sasongoita wese angoti mama ndoda kuti akati ndiri kurutsa ubva achaya nekurutsa nekuchaya zvese kana dai kuchipatara kwacho akaenda mari yacho yekunotenga mushonga handina ambe ndataura nemumwe mukadzi weapo akati pane zvandoda kutoita anyarara zvawo. Even if her mother did have money for medicines, there are hardly any hospitals left functioning in Zimbabwe. In my youth, the healthcare was the envy of Africa. But today, there are more children living with AIDS per capita than any other country in the world. Apa ndakasimba zvakandinakira. Ndaichengeta mhuri yangu zvakanaka zvetu vanhu ichienda kwandoenda kuna Women Trust, kuna Women Action Group, ndinotaura nawo, kuna Women's Coalition, ndinotaura nawo. Life for Esther's family was so different just a few years ago. Her mother was an active community leader. Ramba chine yakatanga vanhu vachingonzi
pwanya imega dzimba dzenyu ingudedzera mapurisa nemasoja vari muzvimarori vachidedzera pwanya imega dzimba dzenyu pwanya imega dzimba dzenyu. Saka wakangori kwekutanga kwakatanga kudedzera tatakura mabhegi edu ataenda pachigiraundi vatasvikutotanga kugara tuyeupfu twedu twatatinatwo ipapo tinatwo kumba tukatanga kushandisa kusvikirana twapera kupandaona kuti zvaoma pasina chekubata. It becomes a situation whereby people are actually living undignified lives. And I've always known Zimbabweans to be hardworking people, self-sufficient people, people who were very proud of what they had. They've always grown their own food. They've always worked very hard. And what I'm finding very hard now, shacks are mushrooming everywhere because people can't afford rents. You know, there's high levels of unemployment. And also the clean-up operation has had a lot to do with people actually not having anywhere to stay. And I'm a bit taken aback because, you know, we never thought that we would go down that route. When we were with the street children, I had asked if anyone knew Esther's teenage sister, Yvette. We had no luck finding her on the streets. But this time, whilst filming with the family, a church group arrived from the city. Among them was a young woman who came straight to Esther's family tent. Mama. Mama kan. Saka. Korere yesu sina kuona mai. Mari yacho yakuisa kuno mama yainite. Papa paya ndatokwidza nemadzimai. Anchita ungasari. Kana dai uri unombunzwa sei? Ai fita udaro wena. Mama mchiri uchema anti ndauya here. Azvibatsiri mani. Tatambudzika nguva refu idi. Hapana chana ndichiziva ini. Tatambudzika nguva refu panapa inini. Ai fete mwoyo wako wakaoma semunhu wemurume. Hapana chaungambonditaurira. Hapana mastori aungambonditaurira ndakasenge ndikasenga. Ai. Tarisaone chete zvirumba muno. Ngotarisaone. Kana dai uri unofila sei, unonzwa sei mwanangu? Tizama wako. Papa. Unakidzwa nechi street kid. Choro mwana mpisi matudi akasara matudi izvozvo. Yvette told me why she had left her mother and sisters 12 months ago. Tutanga takara umbari background chigare papo saka mapasikana vendo tono chinokumbira mari mamovha anditi ndienda ndaenda kutono kweko ndaenda nchidzoka ndishena nchidzoka saka vasikana vakati nepo vakataura havachadzoka ndarekera kudzoka papo. Some of the church women who arrived with Yvette helped to bathe her mother.
Mama anogara chirwari. Orang kaya gariba. Ndio toshwati ndogona kuyanchona mama wafu. Ndonocha HIV. Boyfriend yangu ni 21 years. Mungu anga sina kuenda kondomu. Chirwere chacho chinotyisa hachirapiki. Nengo autodomuna ninga chikuitiroke achikuchengeta. Saka unozomwana kuva. Iwe nengo chitofanira kutochengeta umunu. Musida kuita chipata-pata pane imwe nguva but muchisiya munhu shuwa gore rese ndisingagezi vanhu muripo. Achiri kundikwadza ichi. Saka dzichitotera nikamu yakaitwa unyoro kachiripo nendi nekuti ndachigeza tsvina yanga yakaomerera. Mwana kudya. Moyo urwadza. Wacha moyo. Wacha. Wanda kuudza zvakuita wani. Tonotora hembe wani. Ndichagara kusvika vatosimba vatorikava. Kana a month yes and Kuti dai pasina we8. Inini mhuri yangu tatichifa. Changu ndinoita kutambirirwa. Nekuti handigoni kuendawo ikoko nekurwara. Up until the year 2000, Zimbabwe boasted some of the most productive farms in Africa. It breaks my heart that in a country that was recently so abundant, almost half the population now rely on foreign aid to feed their children. Esther's uncle has come with the family's aid ration, but his arrival doesn't bring the same joy as seeing Yvette. Izvozvi tagara tisikwirirana pana. Vanotomboda kundirova. Kana ndikachiwo madii kudai vanopa vatonditarafu. Tofunga story zhinji makainzwa kubva kuna Esther. Zoti inini ndinotyira upenyu hwangu kuti ndikafa. Vana vangu. Saka kuti nditarise kuti vangakwanisa kuchengeta Esther nemwana wangu. Inini kana kuri kunzi pashayikwa home
ndinotora vana vangu. Handizivi kuti chii chichaitika pavana vangu. Pamwe vachangoitawo va-street kids. Malnutrition and lack of clean water is killing more and more people in Zimbabwe. Over 4,000 people died during the recent cholera epidemic. And with consistent water cuts throughout the country, there are fears it could strike again. In the suburbs of northern Harare, Joseph knows that the girl's survival depends on staying healthy, as they can't afford to see a doctor, even if they could find one. It's okay. No, so it's okay. I'm here. Tag doctor to tanga ucherere. Papa zonga kuchukura shirambra. Atele tsakazara noswitch ngwere. Now it's almost 2 days. We have no water. So we have a long period without the sewage being maintained, you see. So the problem is that they are keep on blocking just because nothing is done about the sewage work. Can't live in a situation like this without toilets, you see. There are mosquitoes and flies, a lot of them. Every week we experience this shortage of water. So it's in everyday life. We have been suffering with this sewage work and water works almost for three to 4 years. What I've seen is shocking. I mean, I never in my life imagined that I would actually see open sewage systems in this country. I never in my life imagined that actually people at some point would never be able to flush their toilets for 2 years and actually having to resort to going to the bush to relieve themselves. As well as selling bottles, Joseph has found a new way to make some money from the rubbish dumps across Harare. Saka ndakukudzidzisewo futi kuchera mabhonzo aya kuitira kuti kana manetseka unoziva kuti torarama sei andirya saka amufe makatambudzika muupenyu saka musambofe makamirira kuti ndafa nenzara kana kuti umirire kukumbira chete unoita mbichana akuti kuti kumhanya mbichana uchitsvaga anowanda chete. Tikawana mari apa nemabhonzo tikabhadhara school fees tobhadhara matms kusvika muna December. Basa randikuita rakaoma. Mabhonzo anoneta kuchira. Moyo wangu uri kunzwa kurwadziwa. Zvandiri mwana mudiki kudai ndinochida kuita zvangu zvimwe zvekuita mabhonzo handidai. Pane bhonzo iri Nambori nhonga rimwe panga chichena kana chiri zvimwe ndikutoita itori child abuse andimona ndikuvatsenzesa basa ravasikafanirwa kusenza saka zvinotondirwadza. Anoiswa mune zvinhu zviri dheti munenge mune mazisadza tsvina zvinhu zvakawanda zvinoraswa zvine tsvina zvinenge zvirimo nyangwe tsvina unotomboiwana imomo. Zvinorwadza zvekuchera kutamba nhamo.
Taneta nikusekwa nevanhu nzira tichisekwa tichikuita sevamarabo bhaya taneta. The demand for bones comes from the sugar refining industry. Bone ash can be used in the bleaching of sugar. But although the family has collected several sacks of bones, they have still not been able to sell them. Baba wangu alikuti kana ndanotora mari yangu yemabhonzo ndo panchakubhadharira. Ndofunga kuti ndichaenda kuchikoro rimwe zuva kanotoona mari ndanoita nekutakura mabhonzo nekuchera. Beti, kwa mangwana pa chikoro chikuvuliwa. School fees tineta sei mwanangu. Tungaenda Goridi tikashaiwa taishaiwa. Zvemvura zvineshuva pamwe muneshaya. Kana kaenda kuti futeke hazvina basa rese unotura. Zvikuita sei shiri zvacho? Shiri kuya dzineuya but urimbo wacho mwacho nongosingabati. Munongoendawo kuchishu. Mlambe chasikubatira. Apa ngasitibatiri baba. Upesi mari chikoro chevana ku. Matete kuya kugoridza. Nate kugoridza. Chaiza. Goridza ya kushupa shuwa. Tingi tingodzingiwa kuchikoro takashira. Machura. Nasi ndikona fana kuti tobata kana kudzokera tisina bana. Machura kama tuko kando mtu sija baba bako kushuka kukuti. Abuba Ivanzi. Bata buba. Iyo. Machure. Apana papa kama. Obete wiyu kwa ndiri tichikurukura netina mbuya. Gogo inini andiri sokuti pamwe ndigara chikoro mari yega ndiri kundinesa. Ini chikoro gogo ndida kuti ndidzidze sereki. Kuti chidzidza zvangu inini. Ndidzidze zvokuti yaone futi. Kukunda baba wangu inini. Baba wangu mtakapo ndida kuadzanyirira ndichienda ku college futi kunidzidza futi. Amboionawo kuti waonewo golide kana kuti aende. Aione. Irikutadzika arume akuru neiwo vakara vangaiwane. Vachere pano aona apanayo, vachere pano aona apanayo, vachere pano aona apanayo. Mwana wangu akapedza kupedza chikoro ndaya school fees. Moyo wangu unogumbuka sei. Ndakurarama kwemazuva ano kana mwana kuda basa kuti ashande kuningirikina kuziya chikoro. Mwana ndela kudzidza. Ona imi mukutaura chirungu apa. Kuziva ruzivo renyu abereki enyu akakushupikira iso stereki. Kuziva ona chirungu muneziva, chii muneziva, zvese muneziva. Handizika. Ndiyeswera nawo kare Robert. Ndizvo ndida kuti ndiitewo. Inini ndeshupika. Tinoenda tikabhafu kenda kuti nako. Nditora kabhafu kangu kai basi. Andi.
school fees mwanangu. Kana mwanangu asina kupedza chikoro, vanhu anozondora ndafa. Ndakafa zvangu pamuti akona kuti pamwe. Pamuti taipo pononyengera pia. School fees of $2 a term are collected by the school's accountant. Like many in Zimbabwe, he doesn't get paid, so he grows cotton to pay for his own children to go to school. Most of the people staying in this area, they were from the farms. So they came to stay here after the farm was taken for resettlement purposes. So that's why most of the people came and stay here. We have more than 10,000 people who are living around here. Most of the children from the community, they don't have money to pay for school fees. It's the first day back at school. Orbit, along with over 1,000 other children, have turned up, but less than 100 have so far paid their fees. For the moment, Orbit and the rest of the children who cannot pay just have to hope that they are allowed to stay and learn. Right, show us our classrooms. Let us sing our marching song and go into our respective classrooms. Marching song. Praise the leaders. Why is stopping? In the light of God. We are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching. We are marching in the light of God. Tinobamba muchiedza chamwari. Chikoro chedu chinechi ndinoona kuti paripo patakambonyora vana nherere vakasvika kuma 350. Klasi yangu ine vana 63. Chatisine mabhodhi acho tinawo asi mashoma. Ndozvimwe zvinosakisa kuti maticha adzise vana vakasanganisa. Unogona kuwana kuti magrade 1 anenge achisvika kuma 125 anogona kunge vachidzidzira panhu pamwe. Nemhaka yekuti hatina mabhodhi akakwana. Saka izvozvo futi zvinoafekta vana, havazokwanisi kuti vanzwisise kana vakange vakawanda. Obeti mwana anogona chikoro, asi kuti ane dambudziko muupenyu hwake. Akabatsirwa naticha ane chido, mwana unokwanisa kubudisa maresults akanaka. Yes, Obet, can you rub the boat? Last time we once talked about different religions in the world. Where do the Muslims worship in? Mosque. Correct? Yes, mosque. Where do the Jews worship their God, their holy place? Yes, Obed. They worship in a synagogue. Good. Clap hands for him. They worship their supreme being in a synagogue. Good morning, sir. Good morning, class. Good morning. Kune mimesa hatina kubhadhira school fees, handiti? Tiri kumboenda kumba tichitaurira vabereki here nenyaya ye-school fees. Vari kuti kudii? Vari kutsvaga. Taane mazuva ano tiri kuyeuka tese kuti zvatakawirirana pamusangano nevabereki kuti takapanana time yekuti tinge tichipedzisa kubhadhira mari idzodzo. Saka toita sei? Mochaenda kumba here? Saka mangwana touya nemari idzodzo, handiti?
At the end of the first day of term, no one has so far been sent home, but Orbit fears it is only a matter of time. Inisi mwana ndofunga kuti ana wechikoro arombo afani kudzingwa chikoro. Akuringira ndofunga kuti upenyu wangu pamwe arachazondibatsirawo ndozova munhu rinoniwa nowana mari choanotengawo mbacha chitengawo chikafu. When I went to school post-independence, Zimbabwe had the best education system in Africa, if not in the world. Mugabe invested in human resources, invested in educating people. Schools were resourced. Education was a priority. There was no child who didn't go to school regardless of whether that child was poor or not. The last time I saw Esther, her sister Yvette had promised to stay for at least a month, but their mother was gravely ill. I played the pan and then back with the way. When I did Mama G, Arambakanara. Because it's called Dangle, Kangot. I drove her. And I'm doing that in a jet. I had to get that mama. In the house, you get that mama, nothing. Kacha mama pa kafa. Ama sa to kan talo sa kana. Natanga tamana sendendo shukoro ndone futhi ndiyakakwana tidikashakakwana mina nozolambale katika chingokula mbijana endo chakuti nomukanyini munafa nechakutoshamsi. Sekolah kundi cengketa sao. Asi nunggu cungga boda, nunggu cungga pufamba. Ibu tahu mana tu? Ibu tak kacak street. Tuhan cengketa mana? Nalpa ini. Iya pakai na agarwadi. Kude anggatisian tega. I managed to find Yvette at a feeding center for street children in the city. She explained to me why she had deserted her sisters. Chekuita ndopandisi story. Mama wangu wasi adogara nchivarota dzimwe dzenguva.
pakazoshamba vataiwirirana. Nondirwadza kuti Esther ari kuchengeta Tino. Handina munhu watyira. Tarigara nasekuru vane utsinye. Utsinye hwaitawo kwandiri ndo hwavanongoitawo kwanina wangu. Kaivavo manje kuti nditi handina. Ada cerita cerita ambojok, yang itu aja. Buswa memang, mama, asal baca di jenggot, jenggot tahu sekolah. Nanti namanya karena tindinet, ini ada kumnyala rida. Mana anaknya terus anaknya ucap, nunggu mesti ya kada. Dia itu. Esta, ngomoro esta. Anditi. Chichika nana. Njani. Eta, iwe chaya. Chichika. Iwe adyira mwana chete apengiso. Dade. Tidak ada. Mama. Apa? Agak menjaga Lara. Panas jadi mana setan. Agak menjaga jangan. Mana jadi mana setan. Jinarung chai. Nan chua fumba. Kuti ya tiana karugara. Ya kuti ala rame. Ngona tofa. Pada kala mahsyuba. Nanda kurara. Kurara. Difunduka. Jadi makanya syukur. Kapula ni bamba. Aku jaga mana. Tangga funduka. Jadi orang numpuk fadi. Nenek do mazaya senang gogaran kaki. Breku mata sisi nggak sirwa. Kau sudah lama. Harus pepenya angkat dulu balik. In northern Harare, Grace and Michelle are trying their luck and have returned to school even though they have no money. But with teachers not having been paid for months, fees aren't the only obstacle to the girls getting an education. Takatanga fikira fure sakasata mbufunda chini. Maticha asikudzidzisana kuti anopiwa mari yacho yawo yakakwana. Katika tango chikoro maticha vaitoti togona kuenda pastrike kana asina kupiwa mari yatiri kuda togona kuenda pastrike. Saka hanzi strike third term yakaoma. Hanzi saka munogona kutodofora mese class yese. Saka mutoene mari muende kuma extra lesson
kana musina mari haminozve munongofoira mega kuti kamatemu tematatu temina iri kudzingira futi vanhu school fees. Tiri grade 7 ndakarosa chikoro kakawanda ndakafoira. Grade 7 ndo primary kupesera ndakafoira handisi kwanise kuenda kusekondari. Wachikoro anenge achitidzinga achida kuda mari yeschool fees. Chanyanyisa ndechekuti dai abereki angu aripo andibhadharira school fees, ndaisikambouya goridhe dai achingondibhadharira school fees. Headmaster achandidzinga mari yeschool fees achiri kushupa kuana. Toti headmaster kusidzira mangwana vanhu vakutodzingwa neyeschool fees. We are here to teach pupils and this. So we need to dwell on my resources. My amenities, because we are talking of my major resources. We're going to stationery, yeah, just we have 4 boxes. 4 boxes. So it's no buttons away how many days? Just 2 days. Zvinenge zvatiomei zvino. Munoona kusaya kuita vabereki vari kutarisana nematambudziko akasiyana siyana. Saka zvimwe tinoita tichimbotigadzirisei. Semuenzaniso muri kuziva vana vaiuya panapa Ndai naNometa. Varwara vanga vasingaone mbuya vai. Ndo vaichengeta vana vai. Vari panze amutuma unotora zvinhu utaenda kutora maplates panze uye tipakure sadza ndobva vaisa muchetura wakangosanganisa. Ndokuvaisira muchetura musadza vachibva vafa vese. Ndokudya vakafa toigadzirisa sei toiisa sei. Saka zvimwe zvinhu zvematambudziko zvandiri kuona kuti zviri kungobatawo nevamwe vanhu vari ivava vari kuuya vachipa maexcuses ekuti hatinawo mari hatina mari. Zvimwe zvinhu ngatinzwisise, hatinawo imwe minzi yatingakwanise kuita here kuti tikwanise kuti tinotungamirwa nehurumende ndiyo inotipa bumbiro rayo remutemo rezvidzidzo. I'm just here for policy implementation. Chandinoita kuita zvatakaudzwa. Yeah, but tikada kutevera mutemo wenyu ikadzingwa iyoyo kureva kuti chikoro chese chaenda kumba hatisina chikoro panapa nenhamba ichasara. Zvitori nani pachikoro papusira pene kana una 116 taura yachikoro tikadaro. But zviri nani kuti dai kuri tine vana 116 vanobhadhira mari zvinhu mari zvose anoenderana nevana 116 it's okay. Pindai gogo vana ichigara gara yenyapo gogo. Evo igogo. Ewa. Meno tokubatsirai nei gogo? Chichemo chaicho. Chichemo ndicho chandikutira kuti alega ndiende paiti master kuti uyu musamtanda sezvo ndikatotsvaga mari ndikaiona. Ndapota. Ndikaiona ndikupai mari school fees. Ndaishaya munhu. So natira nati gaya pata ndigaende unoitawo chichemo. School fees inonengera $5. Tikati wabereki nguya mukachema tadzikisa mchana tikatanga tisangana pachi $2. $2 ichi ndeti iri kunetsa kuwana ndisi kuramba. Ndinetsa ngazvishu. Asi ndakuti mimi chiitewo kuti chero kadiki ndikaitawo $1 mukazombochema muchiti akambobhadharawo $1. Zvinodini zvinonzwisika. Ungaione zuva racho rekuti ati zuva rekuti imi hamuna kuti tine nini chembere yakadai shuwa. Ungabva mamoyo fanike chironda. Gogo. Mamoyo kwenyu kumaita mazokanganisa. Ndangangotitawo kuti ndikurukire moyo wenyu ugari pasi pamwe chete tisangane nini please. Ndinomira nditengesera pakagaba taiko mumba hamuna. Zvakaoma ndoyatsoziva. Kachigubu chaiko hamuna. Ndoita sei? Yakuti mune kachigubu beta. Kagumbezi kuti hamuna. Ndoita sei mani? Alright gogo. Kupenda nzwa uchema kwenyu sandapenda kuti mimi mukangowanawo chero 50 cents. Nemandi hadzuri kupa wana 50 cents chete asi kwani 50 cents anongodzokwa nevanhu. Alright. Sorry kete. Alright. End of class. Alright. Ah, 50 cents kana mwena
atidumye paka ndinoona hapana kuti ndinoone kugarira futi bana ndikuriza ndabozire kuti kana ndikata nzvimbo yangu dzimba mari yacho hapana kwandikwanisa kuiwana. In Harare, things are not working out for Grace either. Takaenda kuchikoro musemandi ndikadzinga kusvika ndinenge sinobhadhara basawi. Takanzwa kubaikana pandakaenda kuchikoro ndikadzinga. If things don't change, I see my daughters in shambles. I don't think they will have a better life. They will keep on struggling. Excluded from school, Grace has no choice but to return to the rubbish dumps to search for bones and attempt to earn her way back into school. And they did it. Ndanga ndiri president ndaendesa vana kuchikoro vamwe chibatsira nherera asina mai nababa nekugadzisa matoilets kupinza vanhu basa. Ndanga ndiri president ndaigadzirisa zvinhu zvese. At Orbit School, the headmaster has given his accountant a list of all those children who have still not paid their fees. The school is owned by the government, but sometimes it's failing to supply the needs of this school. We don't have money to buy stationery, you know what I mean? So if we let the children stay here, how can the teachers carry on their job? They had no chalks, no books. We have those things from the money they pay as a school fees. Today I've come here to send back the kids to tell their parents to give them money for the school fees. Since the term started, some of the kids paid school fees, but 3/4 of the kids haven't paid the school fees yet. It's not good, but that's how the situation is. There's nothing I can do. I have to send them back home, to go and tell their parents to give them money for the school fees. Ngoti kurangu mangwana ndakagenda chikoro nikura pasina chaunongochiziva. Nyaya ndainga maiziva magara muchingozviziva handeti mirai apa pasina kubhadhara vaya mirai apa imdi musina kubhadhara mari handeti handei right iwe yai hande vamuka sei tamuka hedu ndawambotaurawo nevana mangwanani vana nyaya yangu maiziva ka ndei school fees handeti ka right kana usina kubhadhara buda timire kudzoka dzurire vamwe mukova urugarirei padhoyo wetsu right ndova masara nawo ka mangwanani vana ndamuka hangu hani mondiziva good nyaya yangu munoiziva ndei savasina kubhadhara vaisumukai tibude timire panze ngatisumukei tibude timire panze endai munomirira parefu apo ipai mukana vangu ande musamire ande handisida kuona anomira pachikoro apa ande right
Fambai, fambai. Anomoziva nyaya yangu kana ndichinge ndauya kudai. Se vasina kubhadhara school fees, sumukai tiende timire apa. Ngatisumukai tiende apa, tisapedzera vamwe nguva, ngatifambe izvo takanyarara hedu. Fambai, hande vanangu. Hande. Right. Hande kumbatontora mari. Hande. Out of 1,015 children on the register, 889 have been sent home, almost 90% of the school. Ande. I'm not feeling good about sending back the kids home because it pains me. Because these kids, when they go home, they have nothing to do. They start thinking of robbing people, doing other activities like panning, which is illegal. So there's no other any things they can do at home. So their future, it's not good. It does pain me when I see what's going on because it's about the loss of opportunity. I had opportunities in this country. I had the ability to dream because I was in an environment which allowed me to dream. I grew up in a country which has given me all of this, what I've become today. So why shouldn't thousands of other children have the same that I have had? When you ask a child what do you want to be and they have no clue because all they are thinking about is either feeding the grandmother or having to look for $2, even though, he has his dreams, but that child is so traumatized. When kids can't dream, then I think, we can pretty much say goodbye to everything. Ngasenda kuchikoro penyangu ninge wakaya ninge wasina kunaka chino nekuti ndinge sina kuenda kuchikoro. The school fees wishaiwa chikafu chitu shayo. Lefungo ndi wakaipa mtemo kuti anadzingira kufana ngodzidza. As a child of Zimbabwe, I despair for the future of the next generation. As an African, I am angered that so many of this continent's leaders continue to watch Zimbabwe's decline without question. And as a citizen of the world, I hope that one day soon, when the current leadership releases its grip on this country, the rest of the world will be there to catch Zimbabwe's children as they fall.